Hello and welcome to Sreenath Academy. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాటనీ యొక్క చాప్టర్ 7 బ్యాక్టీరియా గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the botany second year topic, that is chapter 7, that is about the bacteria. So దీంట్లో మనం మాట్లాడుకునేది ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద మార్ఫాలజీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, రెండోది వచ్చేసి బ్యాక్టీరియల్ సెల్ స్ట్రక్చర్, మూడోది వచ్చేసి న్యూట్రిషన్, నాలుగోది వచ్చేసి రిప్రొడక్షన్, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ ద హ్యూమన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ కవర్డ్ అండ్ under this particular chapter, that is bacteria, which is a part of microbiology. So in case of this overview of this particular chapter 7 bacteria of this particular textbook second year botany, we are going to discuss about the overview. So దీంట్లో వచ్చేసి in case of introduction we are discussing about the contribution of various scientists who have been contributed for the development of microbiology. So now we are going to discuss about the introduction to the bacteria, that is 7th chapter of the second unit of botany 2. సో దీంట్లో మనం ఇంట్రడక్షన్లో ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఇట్స్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ హూ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ వరల్డ్ టు ద పీపుల్. సో మనం ఇంతవరకు ఏంటంటే కంటికి కనబడేది వాటి మీదనే మనం రీసెర్చ్ చేయడము, అది ఏదైతే కనబడుతుందో అదే ఉండదు అనుకోవడం, వేరే లేదనుకోవడం అనేది జరిగిందనమాట. సో దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే సైంటిస్ట్ కొంతమంది ఆంటోన్ వాన్ లూయెన్హాక్ కానీ లేకపోతే లూయిస్ పాస్చర్ కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే దే హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ స్టడీయింగ్ అబౌట్ దీస్ ఆర్గానిజం. సో ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతున్నాయో దే కెనాట్ బీ సీన్ ఇన్ ద నేకెడ్ ఐ, అంటే మనం డైరెక్ట్ చూపు ద్వారా చూడలేమన్నమాట. సో వీ రిక్వైర్ ఎ స్పెషల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లైక్ మైక్రోస్కోపీ. సో మైక్రోస్కోపీ డిస్కవరీ చేయడం వల్ల మనకు ఈ న్యూ వరల్డ్ అనేది మనకు బయటపడింది అని తెలిసి వచ్చింది అనమాట. సో ఈ న్యూ వరల్డ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ యాజ్ మైక్రోస్కోపిక్ వరల్డ్ అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్ యాజ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ present within the media or in the surroundings which cannot be seen by the naked eye. So here we can see the Anton von Leeuwenhoek is the one which is generally he is the person who has observed the bacteria, and also Louis Pasteur is the person who is explaining that he is the person he has given abbreviation that father of bacteria, endukante he is the person who has did a lot of research and work on studies of the bacteria, and also he has given the term called as chemical factors which are involved in changing the nature. So the Louis Pasteur emanante he is the person who has given the term as a bacteria as a chemical factories which because they are holding so much potential or energy to change the to bring out the changes in the nature. So here we can see one is the trying to study the other world, and also the whatever the contribution which was laid down by this scientist to study the other world, and also one of the major breakthrough enante discovering the microscopy. So discovering the microscopy, whether it may be simple, compound or light microscopy, is one of the major breakthrough for observing the world which has not been seen by the naked eye and which require instrument called as microscopy for observing this kind of microorganism. So here we can see bacteria ante ఏంటంటే these are a large group of organisms which cannot be seen under the microscopy, and they are one of the group of the microorganisms. సో మైక్రోఆర్గానిజమ్స్లో మనం చూసుకుంటే ఎన్నో రకాలుగా ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఆర్కి బ్యాక్టీరియా కాకుండా మనకి ఇంకో న్యూ మోడర్న్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ని మనం బ్యాక్టీరియా అంటాము, విచ్ కెనాట్ బి సీన్ అండర్ ద నేకెడ్ ఐ అండ్ వీ రిక్వైర్ ద మైక్రోస్కోపీ. ఇదే కాకుండా మనకి ఏంటంటే they have extensively studied about the bacteria, and they come across a new study or new subject called as bacteriology. So bacteriology ante endante bacteriology means study of bacteria is called as bacteriology. So here we can see the bacteriology is the subject where it is explaining or studying about the structure, function, morphology, appearance, and also what are the main byproducts or the component which were formed as a result of the metabolism of the bacteria. So bacteriology is very important, and it is the one which is contributing more towards the growth of the economy. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద మార్ఫాలజీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మార్ఫాలజీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ సైజ్, షేప్స్ which are very much important to analyze the entire bacterial structure. So దీంట్లో చూసుకుంటే they are appearing in different shapes and size, and there are huge diversity in case of morphological appearance of bacteria. And here we can see that is the bacterial cell structure is the one which we are going to discuss, that
So coming to the morphology of bacteria కింద మనం we are going to discuss or study about the size and the shape. So ఈ size and the shape అనేది ఏంటంటే మనకు we are going to study about the what is the size of the bacteria. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ 2 to 5 micron meter is the length of the bacteria and 0.5 to 1 micron meter is the breadth of the bacteria. So the length of the bacteria is 2 to 5 and the breadth of the bacteria is 0.5 to 1 micron meter. So this is about the entire size of the bacteria. And coming to the shape అంటే ఏంటంటే మనకు డిఫరెంట్ షేప్స్లో మనకు బ్యాక్టీరియా క్యాన్ బి అబ్జర్వ్డ్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టు వీ క్యాన్ సీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. అంటే మనకు స్పెరికల్ షేప్ ఉంటే కోకే అని, ఓకే, కోకే అంటే ఏంటంటే మనకు స్పెరికల్ షేప్ ఉంటే కోకే అని, లేకపోతే మనకు రాడ్ షేప్ ఉంటే బ్యాసిలస్ అని, అండ్ మనకు కామా షేప్ ఉంటే విబ్రియో అని. సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షేప్స్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టు మనకు ఇక్కడ ఏదైతుందో ఇది కంప్లీట్గా ఇది చూస్తుంది ఏదైతుందో ఇది కంప్లీట్గా మనకు వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద షేప్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా. సో ఫస్ట్ మనం తీసుకుంది కోకై, దట్ ఈస్ ద స్పెరికల్ బ్యాక్టీరియా. ఈ స్పెరికల్ బ్యాక్టీరియాలో మనం చూస్తున్నట్టు ఫస్ట్ వచ్చేసి డిప్లోకోకై, అంటే మనకు ఇక్కడ 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెరికల్ బ్యాక్టీరియా జాయిన్ టుగెదర్. అండ్ స్టెప్టోకోకై అంటే దట్ ఈస్ ఏ లీనియర్ ఫార్మ్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ స్పెరికల్ బ్యాక్టీరియా అటాచ్డ్ టు ఈచ్ అదర్. అండ్ కమింగ్ టు ద టెట్రాకోకై. So tetracoccai is nothing but they are having 4 cocci, that is a spherical bacteria attached to each other. They are called as tetracocci. And we can see Sarcania అంటే this is nothing but they are having 8 cocci molecule or 8 cocci bacteria are joined together in a club shape. So ఈ club shape ఏదైతుందో a club shape is generally formed because of fusion or the unity of 8 bacterial cocci together, that is called as Sarcania. And ఇదే కాకుండా మనకు irregular, so ఇదే కాకుండా మనకి ఇంకోటి Staphylococcus ఏంటంటే the Staphylococcus is the one where we can see a bunch of bacteria or bunch of organisms has been joined together, that is called as Staphylococcus. So Staphylococcus అంటే ఏంటంటే the arrangement of cocci or the spherical bacteria irregularly is called as Staphylococcus. So based on the number of bacteria joined together we can see that generally we can see that they are of different types. Diplococci అంటే 2 నంబర్ ఉండడము, Streptococci అంటే లీనియర్ ఫామ్ ఉండడము, Tetracocci అంటే they are 4 in number, అదే Sarchinococci అంటే they are 8 in number but they are club in shape, and Staphylococcus that is irregular arrangement of the spherical or the cocci bacteria. ఇదే కాకుండా మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద బ్యాసిలై అంటే ఏంటంటే ఏదైతే రాడ్ షేప్ ఉంటాయో, సో రాడ్ షేప్ ఉన్న బ్యాక్టీరియాని మనం బ్యాసిల్లై అంటాము. సో దీంట్లో ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియల్ ఫామ్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు వీఆర్ హ్యావింగ్ మోనోబాసిలస్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద డిప్లోబాసిలస్ అండ్ ద స్టెప్టోబాసిలై. సో ఇది ఏంటంటే మనకు మోనోబాసిలై అంటే మనం పేర్లను చూడొచ్చు, దిస్ బాసిలై సింగిల్ ఇన్ యూనిట్, అంటే ఒక్క బ్యాక్టీరియా ఈస్ ప్రజెంట్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ యూనిట్. అదే డిప్లోబాసిలై అంటే if they are having 2 bacterial units together they are called as diplobacilli. And steptobacilli అంటే ఏంటంటే మనకు arrangement of linear form of bacteria, that is called as steptobacilli. So what is steptobacilli? Steptobacilli is nothing but arrangement of bacteria in a linear form is called as steptobacilli. So ఇదే కాకుండా మనకు ఇక్కడ స్పెరికల్ ఆర్ రౌండ్ షేపే కాకుండా మనకు రాడ్ షేప్ ఆర్ bacilli లాగా ఉంటుంది. And also we can also describe about the vibrio, that is the comma shape. So comma shape is nothing but called as vibrio shape of bacteria, that is a comma shape, where we can see the bacteria is generally absorbed in form of comma, that is the vibrio. And also ఇదే కాకుండా మనకు we can also see the appearance of helical shape bacteria. సో ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకుంది అంతే ఏంటంటే మనకు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద రౌండ్ బ్యాసిల్లై అండ్ ఆల్సో కామా షేప్. నౌ వీ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ద హెలికల్ షేప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, దట్ ఈస్ స్పైరెల్లా. సో స్పైరెల్లా ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ ఎ స్పెరికల్ షేప్ ఈస్ కాల్డ్ as స్పైరెల్లా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్, దట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు 4 రకాల షేప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కోకై, దట్ ఈస్ ద స్పెరికల్ వన్ ఆర్ రౌండ్ షేప్. రెండోది వచ్చేసి బ్యాసిల్లై, that is a rod shape, and మూడోది వచ్చేసి కామా shape, that is a vibrio, and నాలుగోది వచ్చేసి helical shape, that is generally we can see the
స్పెరికల్ ఫామ్ అనమాట. స్పెరికల్ ఫామ్ని మనం హెలికల్ బ్యాక్టీరియా కూడా అనొచ్చు. సో ద బ్యాక్టీరియా ఈజ్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెరికల్ ఫామ్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెలికల్ బ్యాక్టీరియా. అంటే మనకు స్ప్రింగ్ షేప్లో బ్యాక్టీరియా అనేది మనకు వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ అండర్ ద మైక్రోస్కోపీ యాజ్ ఏ స్ప్రింగ్ షేప్ అనమాట. So here in case of second topic, that is about the bacterial cell structure, where we are discussing about the different kind of appendages which are attached to the bacterial cells like flagella, plasmids, and also we can discuss about the different kind of things which are very much important for the sake of genetic engineering. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది ఇట్స్ అబౌట్ ద థర్డ్ టాపిక్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ స్ట్రక్చర్. సో బ్యాక్టీరియల్ సెల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే అబౌట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ కెమికల్ నేచర్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ ద బ్యాక్టీరియా. So coming to the chemical nature of the bacteria, we can see the bacteria is made up of a cell wall that is called as bacterial cell wall, and దీని యొక్క chemical nature వచ్చేసి peptidoglycan. So what is peptidoglycan? Peptidoglycan is nothing but it is generally made up of glycan units and also peptide units. So when the peptide and glycan units are forming a single layer or single unit, then that kind of layer is called as bacterial cell wall. So in case of peptidoglycan, we can see the peptidoglycan is the one which is chemically making the cell wall of the bacteria. So what is the function of the bacterial cell wall? దాని వల్ల మనకు మెకానికల్ సపోర్ట్ వస్తుంది. సో మెకానికల్ సపోర్ట్తో పాటు మనకు బ్యాక్టీరియాకి అదే కాకుండా మనకు వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ దే ఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ద షేప్ అండ్ సైజ్. ఇదే కాకుండా ఇంకోటి కూడా అనుకోవచ్చు, దిట్స్ ఆల్సో ప్రివెంట్ ద బ్యాక్టీరియా ఫ్రమ్ ద బస్టింగ్. సో అంటే మనకు బస్టింగ్ కాకుండా, అంటే ఒకవేళ ఎక్సెస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ లోపలికి రావడం వల్ల బస్ట్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట. సో బస్ట్ అవుట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సెల్ చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్, అండ్ ఇన్ హియర్ వీ కెన్ సీ జనరలీ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద మెకానికల్ సపోర్ట్ and also they are providing the shape and the size. ఇదే కాకుండా they also prevent the bacteria from bursting out of the cell, that is generally because of excess of entry of the liquid. So this is about the bacterial cell structure. ఇదే కాకుండా మనకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫ్లాజిల్లా. సో ఫ్లాజిల్లా ఏంటంటే మనకు మనకి చూస్తున్నాం కదా, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ జనరలీ ఇట్స్ అన్ హెయిరీ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ జనరలీ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా. సో దీస్ హెయిరీ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లాజిల్లా. సో ఇవి దేనికి యూస్ఫుల్ అంటే లోకోమోషన్కి అనమాట. సో జనరల్గా మనం చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా ఏదైతుందో, ద బ్యాక్టీరియా is generally they may be present as a sediment, or it can be present as a sedentary lifestyle, అంటే they attach to one particular substratum. అలాంటి బ్యాక్టీరియా ఉండొచ్చు. కానీ ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతుందో they are generally involved in the movement of the motion. So these bacteria which are involved in the movement or the locomotion is avitlaku unde organelle edaitundo dani flagella antam. So flagella is nothing but it's a long hair like structure which is generally present and it is involved in the locomotion of the bacteria. So the bacteria is the one which is generally involved. So some of the bacteria endante they won't be remain sediment, ante okate degara undakunda they try to go by themselves, ante avi locomotion చూపిస్తున్నాయి అనమాట. దే క్యాన్ మూవ్ బై themselves and they can go by themselves. So some of the bacteria are showing the locomotion, whereas some of the other bacteria they are generally remain sediment. So ఇంకో రకమైన థర్డ్ కేటగిరీ ఏంటంటే జనరల్గా మనకు బ్యాక్టీరియా అవిట్లకి లోకోమోటరీ ఆర్గన్స్ ఉండవు, అండ్ ఆల్సో అవి సెడిమెంట్ లైఫ్ కూడా లీడ్ చేయవు. దే మోస్ట్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వాటర్ కరెంట్స్, అండ్ బై ద వాటర్ కరెంట్ అండ్ బై ద నేచర్ దే విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ వన్ రీజన్ టు ద అదర్ రీజన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే flagella is the one which is generally involved in the process of locomotion, that is in case of involvement of movement of bacteria from one point to the other point. So flagella is a locomotory organ in case of bacteria, and it is a hairy structure which is coming out of the surface of the bacteria, that too especially from the cell wall of the bacteria. So these are generally involved in the locomotion, and మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు we are having 4 different types of bacteria based on the arrangement of the flagella. So మొదటిది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద మోనోట్రైకస్. సో మోనోట్రైకస్ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ flagella present at one particular end of the bacteria. So single polar flagella that is present is called as monotrichous. So monotrichous tarvata next వచ్చేసి amphitrichous. So what is amphitrichous? Amphitrichous is nothing but the arrangement of flagella
సో amphitrachus అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద సింగిల్ flagella on the both the side of the bacteria is called as amphitrachus. సో amphitrachus అంటే ఏంటంటే రెండు flagella they are arranged at the each pole of the bacteria is called as amphitrachus. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద లిపోట్రైకస్. వాట్ ఈస్ లిపోట్రైకస్? ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒకటే సైడ్ ఐదర్ టూ కానీ మోర్ దాన్ టూ flagella if they are arranged at the one side of the bacteria it is called as lipotrichus. Lipotrichus అంటే that is arrangement of one or more than one flagella at a particular side, that is at a particular end or the polar end of a bacteria is called as lipotrichus. And next coming that is about the peritrichus. So what is peritrichus? Peritrichus ante manaku arrangement of flagella on the entire surface of the bacteria is called as peritrichus. So there are four different types based on the arrangement of the flagella. One is the monotrichus where is single polar flagella present at in the bacteria. Amphitrichus ante single that is generally a single flagella that is present on the both the polar ends of the bacteria. And మూడోది వచ్చేసి lipotrichus that is we can see that is arrangement of flagella on the side of the or on the we can see the polar ends of the bacteria whether it may be two or more than two, so it is called as lipotrichus. And next final వచ్చేసి peritrichus where the arrangement of the flagella on the surface or overall surface of the bacteria has been covered by means of flagella, they are called as peritrichus. So apart from that we can also see that the bacteria is also having the other kind of short hair like structure called as cilia. So this short hair like structure called as cilia which is generally present in the other kind of activity. So flagella is only meant for the movement of the bacteria, whereas cilia is the one which are short hair structures which are present or which are generally involved in the other kind of cellular activity, like it can be the attachment or it can be the sexual needs of the bacteria. So that is the cilia which we are going to discuss in detail about the sexual reproduction in the bacteria, that is upcoming topic. And coming to next one, that is basically it's about the plasmid. So plasmids are the one which are generally called as extra chromosomal material. Why we are calling as an extra chromosomal material? So bacterial lo చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు బ్యాక్టీరియాలో మనలాగా ఒకటే రకమైన జీనోమ్ ఉండదు. సో మనకు ఒక బ్యాక్టీరియాలో ఏంటంటే ఒక మెయిన్ జీనోమ్ ఉంటుంది, దాన్ని జీనోఫోర్ అనొచ్చు లేకపోతే బ్యాక్టీరియల్ క్రోమోజోమ్ అనొచ్చు. ఇది కాకుండా మనకు స్మాల్ మనకు స్మాల్ డిఎన్ఏ మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది. దే మే బి ప్రజెంట్ మోర్ దాన్ వన్ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ. సో మనకు మెయిన్ బ్యాక్టీరియల్ క్రోమోజోమ్ జీనోఫోరే కాకుండా విచ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ all the particular genes of the bacteria is called as bacterial chromosome or genophores, which are generally involved in controlling all the cellular activity. సో ఇదే కాకుండా మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఇది ఒక పక్క చూసుకుంటే మనకు ప్లాస్మిడ్ అంటే ఏంటంటే వాటిని మనం ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ జీన్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఆర్ మెటీరియల్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ ద సెల్యులర్ యాక్టివిటీ. సో generally we can see the plasmids are the one which are present within the cytoplasma. They are also having certain genes. ఏం జీన్స్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ they are also having certain genes which are involved in making the bacteria in the resistance. So what they will make the bacteria? They will make the bacteria as a resistance to the some of the chemicals and antibiotics. So మనం తరచూ వింటుంటాం, ఇప్పుడు అప్పట్లో మనకి పెన్సిలిన్ అనేది మ్యాజిక్ బుల్లెట్ ఆఫ్ డ్రగ్ అని కూడా అంటాము, కానీ ఇప్పట్లో క్రూడ్ ఫామ్ ఆఫ్ పెన్సిలిన్ అనేది ఎవరు వాడట్లేదు. దాని యొక్క సెమీసింథటిక్ ఫామ్ కానీ లేకపోతే హైలీ మోడిఫైడ్ ఫామ్ ఆఫ్ పెన్సిలిన్ వాడుతున్నాం. కానీ ఇనీషియల్ పెన్సిలిన్ అనేది ఎందుకు వాడట్లేదు అంటే బికాస్ యాజ్ ద టైమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ వీ కెన్ సీ ద బ్యాక్టీరియా has been developed some mechanism for breaking down the penicillin or modifying the penicillin into a harmless one or flushing out of the penicillin of the bacterial cell. So this mechanism is nothing but it's a development of resistance which is taking place in the day-to-day life. So మనకి ఏంటంటే that is generally those ఆ changes ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అంటే that changes are registered onto the genes which are present in the plasmid. So the plasmid is the one which is very important for the survival of bacteria, even though it is not carrying the important genes, but ఏవైతే జీన్స్ ప్లాస్మిడ్ మీద ఉంటాయో those are the genes which are providing the resistance to the bacteria out of these antibiotics. So plasmids are the one which are generally an extra chromosomal material apart from the bacterial chromosomes that is generally present within the same cytoplasma, and they are the one which are holding the genes for the doing the
or holding the genes for providing the resistance to the antibiotics. So here we can see the plasmids are the one. Ide gaakunda we can also see some of the techniques like genetic recombination. Okay, some of the techniques nothing but called as genetic recombination, which is involved in this process, where we can see the gene manipulation is the one of the technique by using the plasmid, and we can see they are the one which are generally involved in this process called as genetic recombination. So while doing the gene manipulation or rDNA technology, the plasmids are the one which are generally used for carrying our gene of interest. So మన జీన్ ఏదైతే మనం బ్యాక్టీరియాలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో, లేకపోతే ఏదన్నా హోస్ట్ ఆర్గానిజంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో, అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ జీన్ని మనం ప్లాస్మిడ్స్ తోని కంపైర్ చేసి, ఆ కంబైన్ చేసిన ప్లాస్మిడ్ అలాంగ్ విత్ ద డిజైరబుల్ జీన్ని మనము ఆ పర్టికులర్ హోస్ట్ ఆర్గానిజంలోకి పంపిస్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్లాస్మిడ్స్. So third topic is about the nutrition. So in case of nutrition, we are discussing about the which is most diverse form of in case of kingdom of bacteria. So all the bacteria, in case of bacteria, we can see every bacteria is having a different kind of nutrition. So here we can see some are photoautotrophic, that they can synthesize their own food. Some are chemoautotrophic, that they can synthesize the energy from the chemical substances. And rather we can see some are photoautotrophs, and some are chemoautotrophs. So we can see different kind of ranges or different variety of nutritions are absorbed in case of bacteria. So coming to next topic, that is about the న్యూట్రిషన్. సో న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా ఏ విధంగా దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ కానీ దానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్ మాలిక్యూల్స్ ఏ విధంగా సంపాదించుకుంటుంది అనే దాన్ని మనం న్యూట్రిషన్ కింద చదువుకుందాం. సో న్యూట్రిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆబ్టైనింగ్ ద న్యూట్రియంట్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ or whatever the precursor molecule which are needed to produce the nutrients is nothing but called as nutrition. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు 4 రకాలు ఉన్నాయన్నమాట బేసికల్గా చూసుకుంటే. ఈ 4 రకాల్లో మొదటిది వచ్చేసి ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ అనమాట. సో ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ అంటే దే ఆర్ ఈక్వల్ టు ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్. సో ఇవి ఏం చేస్తే దే ఆర్ గెటింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ద కార్బన్ సోర్స్. అదే కాకుండా లైట్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా ఇస్ called as chromatium. So chromatium is a bacteria which is coming under the category of photoautotrophs, where the carbon dioxide is the one which is providing the carbon source, and the energy that is coming in the form of light is providing the energy. So next it's about the it's about the chemoautotrophs. సో chemoautotrophs అంటే ఏంటంటే హియర్ మనం ఇక్కడ ఏం చూసుకోవచ్చు అంటే ఎనర్జీ జనరల్లీ మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ద కార్బన్ సోర్స్, వేర్ ద కెమికల్ కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎనర్జీ. సో chemoautotrophs are the one where we can see the carbon dioxide is the one which is providing the carbon source, whereas the other chemical substances are the one which are involved in providing the energy. That is the oxidation of the chemical components or the one which are providing the energy, and we can also say that the carbon is the one which is provided by the carbon dioxide. So this is about the chemoautotrophs. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే నైట్రోమోనాస్. సో నైట్రోమోనాస్ is an organism which is involved as its nutrition is called as chemoautotrophs, where the carbon is coming from the carbon dioxide, whereas energy is coming from the oxidation of the chemical component. So it is called as chemoautotrophs. And coming to third one, it is generally called as photoheterotrophs. So photoheterotrophs are the one where we can see the energy, that is the light energy is the one which is generally ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే ఎనర్జీ ఏదైతుందో that is given by the light energy, whereas the carbon is the one which is provided by the organic compounds. So organic compounds are the one which are providing the carbon source, whereas the energy is the one which is providing the provided in the form of light. So light మనకు ఎనర్జీ ఇస్తుంది కనుక అదే ఫోటాన్ అన్నట్టు. హెటరోట్రాఫ్స్ అంటే మనకు సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ద సో ఫోటో హెటరోట్రాఫ్స్ ఏవైతున్నాయో ఫోటో హెటరోట్రాఫ్స్లో ఏంటంటే ఫోటో అంటే ద లైట్ ఎనర్జీ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్, లైట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎనర్జీ. హెటరోట్రాఫ్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద కార్బన్ కాంపౌండ్. సో ద కార్బన్ కాంపౌండ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ సోర్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కార్బన్ సోర్స్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, వేర్ ద లైట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ యాజ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో మనకు లైట్ ఇన్వాల్వ్ కావడం
వల్ల దాన్ని ఫోటో అంటాము. అదే మనకు హెటరోట్రాఫ్స్ ఏవైతున్నాయో కార్బన్ సోర్స్ ఏదైతుందో కార్బన్ సోర్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ as హెటరోట్రాఫ్స్. సో దీన్ని మనం ఫోటో హెటరోట్రాఫ్స్ అంటాము. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము rhodospirillum is the one which is example for the photoheterotrophs. So photoheterotrophs are the one which are having the energy from the light and which are having the carbon source from the organic compound. And coming to next one, that is chemoheterotrophs are the one which are generally involved. So ఇక్కడ chemoheterotrophs అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ జనరల్ గా మనకు organic compounds. So organic compounds are the one which are providing the energy and which are generally providing the energy and also which are generally involved in the as an organic source. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే chemoheterotrophs అంటే దే ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు అవర్ డైట్ అన్నమాట. సో ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ both the energy for the cell and also they are also providing the carbon source for the cell. So the carbon source of the cell and the energy of the cell is generally met by the single compound and the single organic compound that is called as in case of hetero, that is chemoheterotroph. So this is about the nutrition. And coming to the next one that is the diet, that is saprophytes. So what are saprophytes? Saprophytes are the one which are nothing but they are the one which are freely living in the atmosphere and they are the one which are present or which are eating on the dead and decaying matter. So ఈ ఏవైతే మనకు animal waste excreta కానీ లేకపోతే dead matter of the animals కానీ లేకపోతే human waste and plant waste, plant material waste ఏదైతుందో మనకు leaves twigs ఏవైతున్నాయో భూమి మీద రాలిపోయినాక saprophytes are the one mostly they are involved in this kind of free living and also they are the one which are relying on the dead and decaying matter for the source of energy. So these all saprophytes are the one they are the, one of the category of the chemoheterotrophs where they are getting the both the energy and also the they are getting the energy and also they are getting the carbon source, that is the source for the carbon from the organic component. So organic component or organic compound is the one which is providing both the energy and it is also providing the carbon source from a single source, that is dead, that is from a dead and decaying matter. So they are called as saprophytes. Saprophytes are nothing but they are the organisms which are involved in feeding on the dead and decaying matter like human waste or human excreta or animal excreta or even the plant waste where this waste material is the one which is having both the energy and it is also acting as a source of carbon for this particular organism to grow. So this organism will rely on the organic component for ఏ విధంగా అంటే they rely on the organic compound for their source of energy and also for the source of the carbon. And coming to the nutrients, generally some of the cells ఏవైతున్నాయో some of the cells are parasitic in nature. So these cells which are involved in the parasitic mode of nutrition, they are obtaining the nutrients. So మనకు ఏ bacteria కానీ virus కానీ we are treating them as a parasitic in nature. So we can say that these are the organisms which are taking away the nutrients from the cells and the tissue. So ఈ విధంగా మనకు nutrients తీసేసుకోవడంని మనము ఆ కైండ్ ఆఫ్ దాన్ని మనం పారాసైటిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఆర్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే మనకు సిట్రస్ ఫ్యామిలీలో చూసుకుంటే Xanthomonas is the one which is generally involved in the citrus family, where Salmonella is the one which is a parasitic organism in case of animals, that too especially a parasitic organism for the human being. So the parasitic mode of nutrition is completely different when compared to all these basic needs of nutrition, where ఈ పారాసైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటంటే మనకు ఈ పారాసైటిక్ ఆర్గానిజం ఆర్ కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఏదైతుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ క్యాన్ బి ద బ్యాక్టీరియా లైక్ Xanthomonas or Salmonella, దే విల్ టేక్ అవే ద న్యూట్రియంట్స్, దే విల్ యూజ్ ద హోస్ట్ సెల్ యొక్క సెల్ కాంపోనెంట్స్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసుకొని అవిట్లలో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ ని వాడేసుకొని అండ్ ఆ సెల్స్ ఆ టిష్యూలోకి నుంచి న్యూట్రియంట్స్ ని వాడేసుకొని అవి ఆ పారాసైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కి అలవాటు పడిపోయి ఆ అల్టిమేట్ గా హోస్ట్ సెల్ ని మనము డిస్ట్రాయ్
డిస్ట్రాయ్ చేయడమో లేకపోతే డిజీజ్ కండిషన్కి నెట్టివేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రిషన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ obtained from the cells and the tissue, and they are generally obtained from the host cell, making killing or causing the disease condition in the host cell. So that is the parasitic mode of nutrition. ఇంకోటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు గంగా వాటర్ ఏదైతుందో మన గ్యాంగస్ వాటర్ అది జనరల్గా మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎంత పొల్యూటెంట్స్ కెమికల్ పొల్యూటెంట్స్ కానీ లేకపోతే యమునా రివర్ నుంచి వచ్చే పొల్యూటెంట్స్ డంప్ అయ్యే పొల్యూటెంట్స్ వచ్చి మన గంగలో కలిసినా కూడా మనకు ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ ద గంగా వాటర్ ఏదైతుందో దట్ విల్ బీ మెయింటైన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్యూర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ rivers because of this presence of Dilo vibrio. So Dilo vibrio bacterio virus ఏదైతుందో this is the organism which is a bacterial organism whose concentration is very high in case of Ganges water, and ఈ బ్యాక్టీరియా ఉండడం వల్లనే మనకు ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ కానీ ఇన్ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ కానీ అవి ఎంత మోతాదులో మనకు గంగా వాటర్లో మిక్స్ అయినా కూడా దాని యొక్క పొల్యూషన్ రేంజ్ అనేది జరగట్లేదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద న్యూట్రిషన్ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియా. So next one is about the reproduction. So in case of reproduction, we are discussing that the most common kind of reproduction which is observed in case of bacterial cell is the binary fission, and we can see to certain extent we can see a primitive form of sexual reproduction which is taking place in bacteria, that is the conjugation, transformation and transduction. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద రిప్రొడక్షన్. సో బ్యాక్టీరియల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే రిప్రొడక్షన్ అనే ప్రాసెస్ అనేది ట్రూ రిప్రొడక్షన్ అనేది లేదు. సో రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు సెక్స్ ఆర్గన్స్ కానీ లేకపోతే కంప్లీట్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది ఉండదు. సో కొన్ని బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఏంటంటే మనకు టూ సెల్స్ ఇన్వాల్వ్ కావడము లేకపోతే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో అలాంటి ప్రాసెస్ని మనం రిప్రొడక్షన్ అంటాము. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు రిప్రొడక్షన్లో రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఒకటే పేరెంట్ సెల్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దాన్ని ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైనరీ ఫిజన్ లాంటిది. అండ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఏంటంటే మనకు రెండు ఆపోజిట్ ఎంటిటీస్ కానీ లేకపోతే ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా జీన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జీన్స్ జరగడం కానీ అదంతా మనం సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కింద చూస్తాం అనమాట. సో ఈ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో మనకు మూడు రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి కాంజుగేషన్, ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇంకోటి ట్రాన్స్డక్షన్. సో కాంజుగేషన్ ఏంటంటే మనకు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఏ విధంగా అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి ఒక మనకు సెక్స్ పిల్లై అనే ఒక దాంతోని అంటే మనకు పిల్లైలో కూడా సెక్స్ పిల్లై అనే ఒక స్పెషల్ అపెంజెట్స్ ఉంటాయి బిట్వీన్ ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్. సో ఈ సెల్స్ మధ్యలో ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ కావడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఆ కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ కానీ సెక్స్ పిల్లై ద్వారా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మation it is a Griffith experiment where we can see the genes are generally taken. So the genes are generally taken or we can see generally the genes have been liberated into the media or into the external media where we can see the genes are completely taken away by the host bacteria. So transformation is the process where we can see the bacteria has been taking the genes that is from the host external media the bacterial genes has been taken by the host cell. And coming to the transduction, we can see the viral particle is the one which is involved in transferring the information from one bacteria to other bacteria. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైతే బ్యాక్టీరియా ఉందో ఆ బ్యాక్టీరియా మీద మనకు ఆ వైరస్ వచ్చి వాలడము, ఆ వైరస్ యొక్క కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ పూర్తయినాక అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ క్యాన్ సీ ద బస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్స్. సో ఈ సెల్స్ బస్ట్ అవుట్ అయ్యేటప్పుడు వైరల్ జీనోమ్తో పాటు వైరల్ పార్టికల్లో మనకు బ్యాక్టీరియల్ జీన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం, ఈ విధంగా మనకు ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం దట్ ఈస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్డక్షన్, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ టైప్. సో ఈ రిప్రొడక్షన్లో మనము ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నట్టు అది బేసిక్స్ అనమాట. సో మనం అనుకున్నట్టు రిప్రొడక్షన్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద టూ సెల్స్ జరిగేదాన్ని రిప్రొడక్షన్ అంటామని ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. కానీ మనకు ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద వన్ where we can see a very mature bacteria. ఇక్కడ చూస్తున్నారుగా మీ డయాగ్రామ్లో a very mature bacteria has been splitting into two equal daughter cells where the nuclear material, cytoplasmic material has been
clearly distinguished or has been clearly divided between the two daughter cells, and we can see these two daughter cells are generally involved in taking the equal share from the mother cell, and they are getting the equal amount of chromosomal DNA and all the other elements like cytoplasmic elements. So here we can see the bacterial cells are the one which are generally undergoing binary fission, where we can see at the end of the reproduction, we can see, or the end of the sexual reproduction, that is the binary fission, we can see the splitting of one mother cell. So oka mother cell has been splitting into two daughter cells. So fission ante ఏంటంటే విరిగిపోవడం వల్ల మనకు రెండు డాటర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కనుక దీని బైనరీ ఫిజన్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనము ఇది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకునేది ఇప్పటివరకు మనం కొంచెం బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనము సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ని కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. సో ఈ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నట్టు కాంజుగేషన్ అనమాట. సో ఈ కాంజుగేషన్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మనకు రెండు బ్యాక్టీరియా మధ్యలో, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూస్తున్నారు కదా, దిస్ ఈస్ జనరలీ రెండు బ్యాక్టీరియాస్ మధ్యలో మనకు ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ లింకేజ్ ఏర్పడుతుంది. ఆ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ లింకేజ్ని మనం కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ అనొచ్చు, లేకపోతే సెక్స్ పిల్లై అనొచ్చు. దీంట్లో భాగంగా ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే, ఒక సెల్ని మనం F+ సెల్ అంటాం, ఇంకో సెల్ని F- సెల్ అంటాం. సో దీంట్లో భాగంగా ఏం జరుగుతుందంటే, ఏదైతే సెల్కి మనకు F ప్లాస్మిడ్ ఉంటుందో, ఏ సెల్ అయితే F ప్లాస్మిడ్ ఉంటుందో, ఏ సెల్లో అయితే మనకు ఆ F ప్లాస్మిడ్ లో మనకు కావాల్సిన జీన్స్ ఉంటాయో ఆ పర్టికులర్ సెల్ని మనం F ప్లాస్మిడ్ సెల్ అంటాము. ఆ F ప్లాస్మిడ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ మనకు మైనస్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇదే బాండింగ్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో F ప్లాస్మిడ్ సెల్స్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఏదైతే బ్యాక్టీరియా సెల్స్లో మనకు F ప్లాస్మిడ్ ఉంటుందో వాటిని F+ cells అంటాం. సో F+ cells are the one which are involved in forming the conjugation tube, and they are the one which are involved in the transfer of genes. ఏ జీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక బ్యాక్టీరియా టు ఒక బ్యాక్టీరియా అంటే డోనర్ బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న F ప్లాస్మిడ్ ఏదైతుందో, ఏ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్ ఏదైతుందో అది మాత్రమే మనకు రిసిపియంట్ బ్యాక్టీరియా అంటే F- సెల్కి ఆ పర్టికులర్ జీన్సే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో మనకు ఈ విధమైన ట్రాన్స్ఫర్ని మనం కాంజుగేషనల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, జీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కానీ ఏ జీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి, దోస్ ఆర్ ద జీన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద F ప్లాస్మిడ్. సో ద F ప్లాస్మిడ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, ఆర్ ద F ప్లాస్మిడ్ ఉన్న వాటిని మనం F+ సెల్స్ అంటాము. ఆ F+ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో దాంట్లో F ప్లాస్మిడ్ ఉంటుంది. ఆ F ప్లాస్మిడ్ ఉన్న వాటికే మనకు కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ ఫామ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఈ కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అయినాక ఏం జరుగుతుంది, ఆ F ప్లాస్మిడ్ ఏదైతుందో స్లోగా ఆ కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ ద్వారా మనకు F- సెల్లో కానీ లేకపోతే రిసిపియంట్ బ్యాక్టీరియాలోకి వచ్చి చేరుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మనకు జీన్స్ ఏవైతున్నాయో దే జనరలీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ F ప్లాస్మిడ్ ఫ్రమ్ ద వాట్ వి విల్ సే ఫ్రమ్ ద డోనర్ సెల్ ఆర్ ఆఫ్ F+ cells into the cells which are nothing but called as recipient cells or the acceptor cells. So here this is in case of conjugation. సో ఈ కాంజుగేషన్ జరగడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, ఏ జీన్స్ అయితే రెసిస్టెంట్ జీన్స్ ఉంటాయో, ఏ బ్యాక్టీరియాలో అయితే మనకు రెసిస్టెంట్ జీన్స్ ఉంటాయో F ప్లాస్మిడ్ వెక్టార్ మీద, ఆ జీన్స్ ఒకవేళ మనకు మైనస్ సెల్స్ అంటే రిసిపియంట్ సెల్స్లోకి కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ ద్వారా వెళ్తే ఆ బ్యాక్టీరియా కూడా మనకు ఆ పర్టికులర్ డ్రగ్ కానీ యాంటీబయాటిక్ కూడా రెసిస్టెంట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో కాంజుగేషన్ వల్ల మెయిన్ ఎకనామికల్ ఆర్ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఇఫ్ వన్ బ్యాక్టీరియా ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, దట్ ఎంటైర్ గ్రూప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా విల్ అక్వైర్ ద రెసిస్టెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ దిస్ F plasmid from a F+ cells into the F- cells. That is in case of conjugation. Whereas next one వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఎప్పుడైతే మనకు బ్యాక్టీరియా విరిగిపోతుందో అంటే బ్యాక్టీరియా లైసిస్ అయిపోయి చనిపోతుందో దాని యొక్క బ్యాక్టీరియా యొక్క న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అంతా మనకు మీడియాలోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ మీడియాలోకి వచ్చేసింది కాస్త ఏం జరుగుతుందంటే మనకు రిసిపియంట్ బ్యాక్టీరియా తీసేసుకుంటుంది అనమాట. ఆ రిసిపియంట్ బ్యాక్టీరియా తీసేసుకోవడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ జీన్స్ ఐదర్ ఆ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అంటే
మనకు న్యూక్లియస్లో ఉన్న న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ కావచ్చు, లేకపోతే జీన్స్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ ప్లాస్మిడ్ కావచ్చు, అవి కంప్లీట్గా మనకు బ్యాక్టీరియా విరిగిపోయినప్పుడు దే విల్ బి ఫ్లష్డ్ ఇన్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మీడియా. సో ఆ విధంగా ఫ్లష్ అయిపోయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఆల్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ ద డిఎన్ఏ మెటీరియల్, జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ డిఎన్ఏ మెటీరియల్ అంతా దే విల్ బి టేకన్ అవే ఆర్ దే విల్ బి టేకన్ ఇన్ టు ద సెల్. సో ఈ తీసుకోవడాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే రిసిపియంట్ బ్యాక్టీరియా ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ ద నేకెడ్ డిఎన్ఏ ఆర్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ either in the form of chromosomal or in the form of F plasmid will be taken into the bacteria. So in case of transformation we can see the naked bacteria, whether it may be the genomic or whether it may be plasmid, they will be one which are providing the naked DNA, and that naked DNA will be taken away by the bacterial cell, that is especially the recipient cell. And coming to the transduction, so in case of transduction it is generally discovered by Lindenberg in 1951. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మనకు ఏదైతే బ్యాక్టీరియాని ఇన్ఫెక్ట్ చేసే వైరస్ ఉందో దాన్ని బ్యాక్టీరియా ఫాగ్ అంటాము. So bacteria phages are nothing but they are the one which are generally involved in infecting the bacterial cell. ఎప్పుడైతే అవి ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తాయో ఇన్ఫెక్షన్లో భాగంగా అవి అటాచ్మెంట్, పెనిట్రేషన్, రిప్లికేషను, అసెంబ్లీ, మెచ్యూరేషన్ అంతా జరిగినాక ఆ వైరస్ ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ అయినాక బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అనేది బస్ట్ అవుట్ అయిపోయి మనకు అది బయటికి లిబరేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా లిబరేట్ అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క అసెంబ్లీ జరిగేటప్పుడు, మెచ్యూరేషన్ జరిగేటప్పుడు ఆ జీన్స్తో పాటు బ్యాక్టీరియల్ జీన్స్తో పాటు మనకు అంటే వైరల్ జీన్స్తో పాటు మనం బ్యాక్టీరియల్ జీన్స్ కూడా ప్యాక్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకు వైరల్ పార్టికల్ ఫామ్ అవుతుంటుందో, న్యూక్లియర్ పార్టికల్ ఫామ్ అవుతుంటుందో, మనకు ప్రోటీన్ పార్టికల్లో న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఈ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ వైరల్ మెటీరియలే కాకుండా మనకు ఈవెన్ ద బ్యాక్టీరియల్ మెటీరియల్ విల్ ఆల్సో ఎంటరింగ్ అలాంగ్ విత్ ద వైరల్ మెటీరియల్ ఇన్ టు ద వైరస్, అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద ప్యాకింగ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ మెటీరియల్ విత్ ఇన్ ద వైరస్. So this is generally the transduction is the process where we can see the bacteriophage or the virus which is infecting the bacteria. They are the one which are involved in transferring the genes from one bacteria to other bacteria. ఏ విధంగా అంటే దాని లైఫ్ సైకిల్లో భాగంగా దాని లైఫ్లో భాగంగా ఆ వైరస్ ఒక బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్ట్ చేసి దాన్ని చంపేసి దాని జీన్స్ పర్టికులర్ వైరల్ జీన్స్తో పాటు బ్యాక్టీరియల్ జీన్స్ని కూడా క్యారీ చేసి ఇంకో ఫ్రెష్ హోస్ట్ అంటే న్యూ హోస్ట్కి వెళ్ళి అక్కడ దాన్ని కూడా మనకు ఆ పర్టికులర్ సెల్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసి దాన్ని కూడా చంపేసి ఇన్ఫెక్ట్ చేసి దాన్ని పూర్తిగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టు చేసి బట్ ఆ పర్టికులర్ సెల్స్ని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి అనమాట అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెచ్యూరేషన్. సో ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద వైరస్ which is infecting the bacteria, and they are nothing but called as bacteriophage, which are involved in the transferring of the information from one cell to the other cell. So coming to the last topic, that is the importance of bacteria to the humans. So here we can see there are different kind of importance which are very much in case of bacteria. So here we can see some bacteria are very much economical importance, but certain bacteria are the one which are enemies to the humankind. That is, for example, we can see Clostridium tetani is the causative agent of the disease called as tetanus, and Clostridium botulinum is the one which is causing the food poison, that is botulism. So these are the list of bacteria which are causing the human diseases. So coming to the sixth topic, that is the final topic of this particular chapter, that is the importance of bacteria to the humans. So humans కి బ్యాక్టీరియా ఎంతవరకు ఇంపార్టెన్స్, అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఉందా లేదా అనే దాని గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు దే క్యాన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫాయిస్. So the friends or the foils are nothing but ante they are certain bacteria which are friends, and they are certain bacteria which are foils. So the friends and foils are nothing but this is generally observed regarding to the bacteria. So ikkada endante some of the bacteria very harmful to the humans and also to the animals and the plants. Deentlo chusukunte Clostridium tetani, that is the tetanus, and Vibrio cholerae, that is about the cholera disease. So the cholera disease and tetanus disease is the one which is generally caused, and the causative agent వచ్చేసి Clostridium tetani and also Vibrio cholerae. So ఈ విధంగా మనకు ఎన్నో బ్యాక్టీరియాస్ ఉన్నాయి which are generally they are pathogenic in nature, and also కొన్ని ఏంటంటే కండిషనల్ pathogenic ఉంటాయి, అంటే మన కండిషన్ని బట్టి they will change their orientation and the nature of causing. So here we can see some of the bacteria
like E. coli gaani ivanni ante they are like facultative or they can be like according to the condition or because of the compromise of the immune system or immune function we can see the infection of the bacteria taking place. So here we can see the lactobacillus and zymomonas. So these are the one which are the friendly bacteria. They are the one which are involved in synthesizing or in the biosynthesis of the that is the lactic acid. So lactic acid synthesis లో భాగంగా అంటే ఏ విధంగా మనం కమర్షియల్ లెవెల్లో సింథసైజ్ చేయొచ్చు అంటే that is because of lactobacillus. So lactobacillus is the bacteria which is a friend of ours and it is involved in synthesizing one of the byproduct that is lactic acid which is involved in providing the immunity and the proper function of the bacteria. So coming to the summary of this particular chapter, that is chapter 7 bacteria of unit 2, that is microbiology of the botany second year. So దీంట్లో ఇంట్రడక్షన్లో వచ్చేసి we are discussing with the couple of scientists who are very good at contributing to the microbiology. So Anthony von Leeuwenhoek is the one who has termed the bacteria in a term he is the first person to use, and Louis Pasteur is the one who is deciding that the bacteria is the one which are nothing but the chemical factories which are involved in providing the chemicals, and he is the father of the bacteria. That is, he has termed the term or the subject called as bacteriology, which is concerned with the studying of all the provisions or the contents of the bacteria. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అబౌట్ ద మార్ఫాలజీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. సో మార్ఫాలజీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాలో మనం సైజ్ అండ్ షేప్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో సైజ్ వచ్చేసి 2 to 5 మైక్రాన్ మీటర్ ఇన్ లెంత్ అండ్ ద బ్రెత్ ఈస్ 0.5 to 1.0 మైక్రాన్ మీటర్. And we can see the shape is one where we can see the spherical or the cocci is the one which is spherical in shape, and we can see depending upon the number of bacteria, that is diplococci, streptococci, tetracocci, that is 4 in number, and sarcino, that is 8 in number but cuboidal in shape, and we can see the staphylococcus, that is irregular arrangement of the cells, and we can see that the rod shape is the one where we can see the bacilli is the one which is a rod shape, that is monobacillus, diplobacillus, and also streptobacillus is nothing but a serial arrangement of bacteria in a particular order. So coming to the here we can see coming to the bacterial cell structure, we can see that this particular bacteria is having the peptidoglycan, that is the layer which is forming the cell wall, and it is preventing the bacteria from bursting out. Shape and size ఇవ్వడం, మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం అనేది చూడవచ్చు అనమాట. సో అదే కాకుండా we can also see that the flagella is the one. So flagella is the one which is generally present as a locomotory organ in the bacteria. So ఏదైనా కూడా జరగాలంటే flagella వల్లనే జరుగుతుంది. సో దాంట్లో monotrichus, amphitrichus, lophotrichus, and also peritrichus are the different kind of arrangement of the flagella. So flagella యొక్క equipments కానీ flagella యొక్క arrangement అంతా పూర్తిగా సెల్ వాల్ లోనే ఉంటుందన్నమాట. And coming to the plasmid, that is generally the plasmids are the one which are providing the genes for the resistance, and apart from the bacterial chromosome or the genophores. So coming to the nutrition, here we can see the nutritions లో మనకు 4 రకాల న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది. ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ అంటే దీంట్లో లైట్ is the one which is providing the energy, and we can see the carbon dioxide is providing the carbon source. Chemo autotrophs are the one where we can see ఇక్కడ మనకు ఆటోట్రాఫ్స్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు ఎనర్జీ ఏ రూపంలో వస్తుందంటే కీమో అంటే మనకు ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎనర్జీ, అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ద carbon source. మూడోది వచ్చేసి photo heterotrophs where we can see energy is the one which is provided by form of light, and the carbon is the one coming from the organic compound. నాలుగోది వచ్చేసి chemo heterotrophs where we can see that generally the carbon source. So the carbon source అనేది it's coming from the heterotrophs where we can see energy. So మనకి ఎనర్జీ కానీ మనకు కార్బన్ సోర్స్ కానీ they are generally obtained from or they can be generally obtained from a organic component. And saprophytes are the one where we can see the free living and also organic debris మీద బతికే వాటిని మనం saprophytes అంటాము. And we can see the some of the cells are generally involved in obtaining the nutrients from the host cell by killing the host cell. They are called as parasitic.
So coming to reproduction, in case of reproduction, there are different kinds. So asexual reproduction is nothing but commonly called as binary fission, where one mother cell will be splitting into two daughter cells. Whereas in case of sexual reproduction, we can see the sexual reproduction is the process where exchange of genetic material is taken from a donor cell to the recipient cell. So దీంట్లో భాగంగా conjugation, transformation and transaction are the three different types where we can see they are generally involved in this particular process. So conjugation is the one where we can see exchange of genetic material from the cells, and transformation is the one where the genetic material is taken from the external media. Transaction is the one where we can see the exchange of genetic material, that is generally the genetic material is carried by means of a viral particle. So coming to the next one, that is final one of this particular summary, it is the importance of the bacteria to the human. So దీంట్లో మనకు కొన్ని bacteria, they are very harmful and they are very deadly to the human beings, and some of the bacteria are very friendly, and they are the one friendly bacteria which are providing the proper safer environment for our gut and also other parts of the body, and they are also involved in synthesizing the antibiotics and also very essential components like citric acid, or we can see the lactic acid. So this is about the importance of the bacteria to the humans. So మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే మీరు లైక్ చేయొచ్చు, షేర్ చేయొచ్చు, and also subscribe to the channel and share with your friends. So if you have any problem in understanding the concept, you can write down in the comment box, and like the video and also subscribe to the channel, and thank you for watching.